지금부터 2023 힌츠페터 국제보도상 서울 특별 세미나 1부를 시작하겠습니다. 안녕하십니까. 2023 힌츠페터 국제보도상 특별 세미나 1부의 진행을 맡은 MBC 아나운서 오승훈입니다. 지난 2021년이었죠. 한국 영상기자협회와 5.18 기념재단은 힌츠페터 국제보도상을 제정했습니다. 이 상은 1980년 5.18 민주화운동 당시 목숨을 걸고 광주의 진실을 세상에 알린 독일인 영상기자 위리겐 힌츠페터의 기자정신을 기념하고 세계 곳곳에 민주주의, 인권, 평화의 위기가 발생한 현장에서 진실보도를 위해 노력하는 힌츠페터 기자와 같은 용감한 영상기자들을 찾아서 격려하는 상입니다. 올해로 세 번째를 맞는 2023 힌츠페터 국제보도상의 시상식은 바로 내일이죠. 11월 8일 저녁 6시에 국회 도서관 대강당에서 개최됩니다. 이에 앞서서 전날인 오늘이죠. 수상자들 그리고 영상기자와 언론인, 시민, 학생들이 함께 만나는 특별 행사를 여기 서울 MBC 골든마우스홀에서 갖게 됐습니다. Even the city is in total need. Around 100,000 wounded. It's not safe. Быстро! Два раза ударила, туда один раз ударила. Ходить в эти бомбоубежища, которые нам 100 лет не нужны. Sur le continent, Moscou pousse ses pions au détriment de l'influence française. Sont toujours là et se font plus discrets, presque insaisissables. Personne n'a pu assister à la grande première de tourisme. L'objectif sonne comme une vieille rengaine. Piller l'Ukraine, et c'est la même chose que les Russes font. Feel all of your 1,000 Roentgens by a familiar chill of vile fear. After that, the man sometimes last is to show how must be removed their За Россию! За победу! Ура! Here behind me, there are people chanting no to war. Vladimir Putin issued a stark warning. Вот я аватарку поставил себе. Нет войны написал. Можно сесть за это. Держись, любимая. Хотела сказать нет войне. Позовет последний бой. Дядя Вова, мы с тобой. Дочь присылает мне видео, где украинцы убивают военнопленных. As a journalist, it wasn't safe for me to stay in Russia. 예, 2023 힌츠페터상 수상작을 간단히 소개하는 영상을 함께 보셨습니다. 본 행사의 시작에 앞서서 바쁜 시간임에도 불구하고 이 행사를 축하해 주시기 위해서 함께 해주신 분들을 여러분께 소개해 드리겠습니다. 힌츠페터 국제보도상에 많은 관심을 가지고 이번 특별 행사를 적극적으로 지원해 주신 MBC 안형준 사장님 자리해 주셨습니다.
예, 제1회 힌츠페터 국제보도상부터 적극적인 후원자이자 힌츠페터 기자의 나라 독일을 대표해서 주한 독일 대사관, 다비드비가 정치 공보 담당 1등 서기관, 그리고 최지양 공보관 자리해 주셨습니다. 예, 박수 부탁드립니다. 힌츠페터 국제보도상을 공동 주최하는 5.18 기념재단을 대표해서 조진태 상임이사님과 최경훈 글로컬 센터 팀장님 함께 해주셨습니다. 2023 힌츠페터 국제보도상의 심사위원장을 맡아 수고해 주신 아흐메드 아사르 심사위원장님 오셨습니다. 예, MBC 영상 저널리즘의 발전을 위해 앞장서서 노력하고 계신 정용식 MBC 뉴스 영상 국장님, 그리고 부장, 데스크분들 함께 해주셨습니다. 예, 감사합니다. 힌츠페터 국제보도상의 발전과 영상 저널리즘 발전을 위해서 함께 고민하고 노력해주고 계신 한국전파진흥협회 장민주 이수연 연구원, 오늘도 함께하고 계십니다. 그리고 2023 힌츠페터 국제보도상의 이 영광스러운 수상자 여러분, 그리고 이분들의 이야기를 듣고 토론하기 위해서 많은 영상기자, 또 언론인, 학자, 시민, 학생 여러분이 이 자리를 빛내주고 계십니다. 감사합니다. 먼저 2023 힌츠페터 국제보도상의 성공을 위해 노력해오신 모든 분들을 대표해서 5.18 기념재단 조진태 상임이사님과 한국영상기자협회 나준영 회장님을 무대로 모셔서 인사 말씀 들어보도록 하겠습니다. 여러분 큰 박수로 환영해 주시기 바랍니다. 네, 여러분 반갑습니다. 힌츠페터 국제보도상 특별 세미나에 오신 모든 분들께 먼저 감사의 말씀을 드립니다. 그리고 내일 시상식에서 또 특별하게 축하를 받으실 수상자 여러분들께도 이 자리에 함께해 주신 부분에 대해서 매우 감사의 말씀을 드립니다. 지금 세계는 참으로 참혹하게, 참담하게 파괴되고 있습니다. 우리가 무엇을 어떻게 해야 할지 내 앞에 놓인 평안만을 갈구하면서 지낼 수 없는 그런 상황으로 여겨집니다. 그러기 때문에, 그러하기 때문에라도 이 언론의 역할, 그리고 현장을 발로 뛰는 기자분들의 역할은 굉장히 큰 의미가 있지 않을까 생각을 해봅니다. 이 상을 기념하기 위해서 또 특별하게 특별 세미나를 오늘 열게 됐는데요. 이 자리를 마련해 주신 우리 MBC 안영규 사장님을 비롯해서 여러 관계자분들께 감사의 말씀을 또 특별하게 드리고요. 지금 상황이 좋지 않으실 텐데요. 5.18 기념재단은 힌츠페터 국제보도상과 함께하는 것은 물론이고요. 이 세계의 민주주의, 인권, 그리고 야만에 맞서서 싸우는 일에 함께 항상 하겠습니다. 이 행사, 이 상을 함께 주관해서 준비하고 내일 또 시상식을 하게 될 우리 한국영상기자협회 회장님과 관계자 여러분들께도 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 이 자리가 끝날 때까지 아무쪼록 여러분들에게 평화가 깃들기를 기대해 봅니다. 고맙습니다. 네, 한국영상기자협회장 나준영입니다. 저희가 힌츠페터 국제보도상을 첫걸음을 뗄 때는 이 상의 그 발전이 앞으로 어떻게 될 것인가에 대해서 굉장히 안개 속에 있었는데 이제 한 걸음, 두 걸음 이제 뛰고 올해 세 번째 걸음을 뛰니까 좀 더 우리는 어떤 방향으로 가야겠다는 것이 명확히 보이는 것 같습니다. 영상 기자로서 28년을 살아왔는데요.
많은 것을 생각할 때 영상기자는 어떤 사람인가를 생각했을 때 저희는 바로 현장에서 그 현장을 기록하고 그것을 알리고 그걸 역사로 남기는 사람들이라는 생각됩니다. 근데 그것은 어떤 탄압이라든지 어떤 어려움이 있더라도 반드시 누군가에 의해서 계속되고 또 계속됨으로써 세상을 발전하는 힘이 될 수 있다고 생각합니다. 오늘 이 자리에 그 수상자들로서 와주신 분들 그리고 또 함께해 주신 영상기자분들이 그런 사명감을 갖고 하나하나씩 자기가 현장에서 그 오늘을 기록하고 그것들을 사람들에게 전달하고 내일의 역사로 만들고 있다고 생각합니다. 수상자 여러분 모두 감사드리고요. 축하드리고요. 그리고 앞으로 이 상이 그 상을 주는 의미만이 아니라 이것이 우리 이 수상자들이 전하는 이야기 또 그 속에 그 담긴 진실의 목소리들을 우리가 같이 공유하고 그걸 통해서 우리가 좀 더 여러 가지 문제들을 어떻게 해결해 나갈 수 있냐는 그런 연대의 그 노력들을 만드는 장이 될 수 있도록 앞으로 발전해 갈 수 있으면 좋겠습니다. 모든 분들께 오늘 함께해 주신 모든 분들이 그런 마음으로 이 자리에 함께해 주시고 있다고 믿고요. 그리고 오늘 이 행사가 잘 진행될 수 있도록 많은 도움을 주신 저희 MBC와 그리고 주한 독일 대사관에도 진심으로 감사드리겠습니다. 그리고 한국전파진흥협회에도 정말 감사드립니다. 네, 고맙습니다. 예, 조진태 이사님과 나준영 회장님의 인사말 들었습니다. 지난 3년 동안 2023 힌츠페터 국제보도상을 위해서 노력해오신 많은 분들께 다시 한번 여러분 격려의 박수 부탁드리겠습니다. 예, 이번 2023 힌츠페터 국제보도상은 지난 6월 1일부터 7월 21일까지 전 세계 영상기자와 언론인들을 대상으로 국제 공모를 진행했습니다. 세계 여러 나라에서 뉴스 부문과 특집 부문에 26개의 뉴스와 보도 다큐들이 출품됐고요. 해외 7명, 국내 11명의 저명한 언론인과 언론학자들로 구성된 심사위원회가 1, 2차 심사를 거쳐서 수상작과 수상자들을 결정하게 됐습니다. 이번 2023 힌츠페터 국제보도상의 심사위원장을 맡아서 수고해 주신 아흐메드 아사르 로이터뉴스 아시아태평양 TV 포토 담당 총괄 에디터님을 모시고 인사 말씀 들어보겠습니다. 여러분 큰 박수로 맞아주시기 바랍니다. Thank you, everybody. It's a pleasure to be here. My name is Ahmed Assar. I am the editor for video for Reuters in Asia. I've written down a few words that I'd like to say tonight. First of all, it's an honor to be here and this evening to celebrate the winners of the 2023 Hinzpeter Video Journalism Award, and it's a pleasure to have chaired this award for 2023. On behalf of the jury, I congratulate all the talented journalists who participated in this year's competition, especially the winners who are here tonight and we are honoring. As we gather to recognize the winners, we must not forget the challenges our colleagues around the world are facing to cover the world's most important stories, including unprecedented two simultaneous wars which are currently going on. Journalism is a noble profession, and the stories we tell, the information we disseminate, and the truth we uncover has the power to shape our world. Journalists must be able to do their job freely and safely with accuracy, integrity, and an unwavering pursuit of the truth. Tonight, as we celebrate the outstanding winners of the 2023 Hinzpeter Awards, let us also remember those currently working in conflict zones around the world. Once again, congratulations to the winner, and thank you for your courageous work. Keep the good work up. 예, 러시아 우크라이나 전쟁 그리고 이스라엘 팔레스타인 전쟁 같은 갈등 지역에서 노력하고 있는 기자들에게 보내는 메시지 잘 들었습니다. 자, 다음은 이번 특별 행사를 후원해 주신 MBC 안영준 사장님을 모시고 축하와 격려의 말씀을 들어보도록 하겠습니다. 안영준 사장님을 무대 위로 모시겠습니다. 여러분 박수 부탁드립니다. Guten Tag. Thank you for having me. 예, 저는 MBC 대표이사 안영준입니다. 4년 전 싱가포르에서 열린 구글 서밋에서
필리핀과 인도네시아의 팩트체크 저널리스트들이 탄압에 맞서서 생명의 위협을 느꼈던, 집 앞에서 폭탄이 터졌던 그런 얘기들을 들으면서 눈시울을 붉혔던 기억이 떠오릅니다. 오늘 이 세미나를 힌츠페터 선배께서 하늘에서 보고 계시다면 무척 흐뭇해하실 것 같습니다. 2023년 힌츠페터 국제보도상 특별 세미나 행사에 저를 참여하게 해주셔서 정말 영광입니다. 뜻깊고 의미 있는 힌츠페터 국제보도상 특별 세미나를 통해서 더 많은 사람들이 민주주의와 인권, 평화와 언론의 자유 등에 대해서 함께 고민하고 연대하는 특별한 시간이 되기를 희망합니다. 이 특별한 시간을 MBC에서 함께 할 수 있도록 행사를 주최해 주신 한국 영상기자협회, 5.18 기념재단, 한국전파진흥협회 관계자 여러분들께 진심으로 감사드립니다. 또 이 행사를 후원해 주신 주한 독일 대사관 관계자 여러분들께도 진심으로 감사드립니다. 1980년 5.18 민주화 운동의 진실을 세상에 알린 힌츠페터 기자님 덕분에 대한민국의 민주주의는 이 땅에 공고히 뿌리를 내릴 수 있었습니다. 그리고 국제사회의 민주주의 연대도 만들어낼 수 있었다고 봅니다. 그러나 수십 년이 지난 지금에도 여전히 민주주의와 국제 평화를 만들어 나가는 일은 쉽지 않습니다. 전 세계적으로 민주주의와 평화, 인권과 언론의 자유는 새로운 위기에 직면해 있다고 생각합니다. 언론은 이런 위기의 현장에서 진실을 기록하고 보도하고 치열하게 고민해야 합니다. 이 세상이 좀 더 나은 곳으로 나갈 수 있도록 언론은 본연의 제 기능을, 책임감을 가지고 충실히 수행해야 한다고 생각합니다. MBC가 이 시대의 진실의 주인공으로 사명감을 다할 수 있도록 적극적으로 앞장서도록 하겠습니다. 오늘 이 자리가 세계 곳곳에서 일어나고 있는 여러 문제들에 대한 진지한 분석과 심도 있는 대안의 자리가 되었으면 좋겠습니다. 감사합니다. 예, 안영준 사장님의 인사 말씀 들었습니다. 감사합니다. 올해는 한독 수교 140주년입니다. 그래서 힌츠페터 국제보도상은 한독 양국이 세계 민주주의 또 언론 자유의 발전을 위해서 협력하는 새로운 모델을 만들고 있다는 데에서 더 큰 의미를 갖고 있는 것 같습니다. 힌츠페터 기자의 고국이기도 한 독일을 대표해서 주한 독일 대사관 다비드 비가 정치 공보 분야 1등 서기관님 모시고 축하 말씀 들어보겠습니다. 여러분 큰 박수로 맞아주시기 바랍니다. Ladies and gentlemen, 안녕하세요, honorable award winners. I'm very, very pleased to stand before you today in my capacity as press attaché of the German embassy, but also personally as a former human rights scholar. First, I need to start with a confession. Before coming to Korea, I did not know much about Jürgen Hinzpeter, the famous and courageous German journalist who documented under life-threatening conditions and with help and support of his Korean fellows, the struggle of the Koreans in their brave fight for freedom in 1980 in Gwangju. After finding out more about his inspirational action, I was truly happy to see how this is another connecting point between the Korean and German history. Therefore, I'm very, very thankful to the May 18th Foundation and Korea Video Journalists Association for organizing this award in his name. Hinzpeter's unwavering determination and dedication to the freedom of speech and power of journalism are a legacy that we honor today, and the German embassy is very, very proud to support this, particularly in this special year in which we celebrate 140 years of Korean-German relations. I was deeply touched by the award-winning films. For example, in Battle of Bakhmut, when the small girl shows the bunker in which she spends the nights to protect herself from bombs and shelling. These realities of regular people in conflict zones need to be given a face and a voice. And you are at the front lines to achieve this,
and shed light on injustice, sometimes even while risking your life. Mr. Assar, I think you and the judging committee did a great job with this year's choice. I extend my heartfelt congratulations to the awardees and commend them for their invaluable contributions to the field of journalism. Thanks to the May 18th Foundation, I learned about the song Nimul Wihan Hengjin Kok, March for Our Beloved of the Democratic Movement of Gwangju. And I want to end my remarks with the quote, Apsoso Nagani Sanchayo Darura. We march on, keep faith, and follow us. I wish you all a fruitful event and discussion, and I look forward to tomorrow's awards ceremony. Once again, thank you very much for the excellent organization and for being part of this. 감사합니다. 네, 감사합니다. 말씀 중에 한국과 독일의 교차점, 이 교차점이 언론의 자유를 위한 영상 기자들의 노력이라고 말씀을 해주셨는데 많은 분들이 아마 기억에 남을 말씀이 될 것 같습니다. 자, 이제 2023 힌츠페터 국제보도상 수상자들을 만나보겠습니다. 수상자분들은 제가 이름을 호명하면 자리에서 일어나서 인사해 주시길 바랍니다. 대상인 기로에선 세계상 수상자, 러시아의 알렉산드라 오디노바, 바실리 콜로틸로프 두 분의 영상 기자님 인사해 주시기 바랍니다. 예. 예, 여러분 박수로 맞아주시기 바랍니다. 감사합니다. 앉아주시고요. 예, 뉴스 부문 수상자입니다. 아담 데지데리오, 줄리아 코체토바 기자님 오셨습니다. 예, 감사합니다. 또 다른 공동 수상자가 계신데요. 벤 솔로몬 기자인데 이스라엘 팔레스타인 전쟁을 취재하느라고 오늘 오시지 못했습니다. 이 전쟁을 취재하는 많은 기자분들이 안전과 생명을 위협받고 있죠. 이 자리를 빌려서 벤 솔로몬 기자님을 비롯한 기자분들의 안전과 건강을 기원하겠습니다. 그리고 특집 부문 수상자 프랑스의 캐롤 발라드 클레망 디 로마 기자님 오셨습니다. 예, 참석해 주셔서 감사합니다. 이어서 뉴스 부문 수상자의 작품을 좀 보실 텐데요. 미국 온라인 매체 바이스 뉴스의 아담 데지데리오 영상기자와 우크라이나의 프리랜서 영상기자 줄리아 코체토바 기자가 그리고 또 오늘 이 자리에 함께하지 못한 벤 솔로몬 기자가 취재한 미국 바이스 뉴스의 보도 바흐무트 전투를 간추린 영상으로 함께 보시겠습니다. The only way that they can locate them right now is by smell, and it's a very strong smell of a dead body somewhere under all of this. They're saying that the strike came in and hit, and both of these apartment buildings are still on fire, and they're trying to put it out. This place. This is the fourth attack that's happened on this school? Да, ну, саму школу нет. Сюда, 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 сюда. For 9 months, she and her parents have been living under heavy and constant shelling. This is your brother? Это пресса. Пресса? Journalist? Yes, то, что разбьют дом моих подруг. Быстро, 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 быстро! We just heard 3 incoming shells right on our position. This is accurate fire. More and more injured soldiers coming in. This guy has some wounds on his leg. These doctors are going to try to stop the bleeding. As the sun sets, the Agniva family make their nightly move to a nearby bunker so they can sleep safely. Is the first thing you're going to do
when the war is over? Я хочу пойти первое в парк, увидеть, услышать тишину, то есть ведь устраивают новые дома там. Во всей стране мне бы хотелось мира. 예, 전쟁의 참상 그리고 그 전쟁 현장에 사람들이 있다는 또 누군가의 헌신이 있다는 메시지를 담은 영상을 여러분께서 함께 보셨습니다. 바흐무트 전투를 취재한 두 분의 영상 기자를 앞으로 모시고 우크라이나 전쟁의 최전선 바흐무트 지역에서 일어나고 있는 일들을 그야말로 목숨 걸고 취재한 이야기를 직접 들어보도록 하겠습니다. 여러분 큰 박수로 맞아주시기 바랍니다. I'd just like to start by saying thank you for this award, the Hinzpeter Awards. We're very grateful to be here, to come out to accept this award. We'd like to accept it also on behalf of Ben Solomon, who, as you know, is in Israel right now covering the conflict there. He would have liked to have been here, but he would like to extend his thank yous as well. I want to introduce our local Ukrainian producer, Julia Kochetova, who, without her work, our story wouldn't be possible. It's easy for Ben and I to come from the US. I'm a senior producer and cinematographer on the story, but without Julia's amazing work, we wouldn't be able to make this story happen. So I'd just like to pass it off to Julia. Thank you, Adam. Hi, everyone. It's an honor for me to stand here. I'm Julia Kochetova, Ukrainian photojournalist and filmmaker, representing the whole team, our reporter Ben Solomon, our cameraman Adam Desiderio, and the huge amazing team of post-production and editing of Vice News. As well, beforehand, I'd love to thank to the Ukrainian Armed Forces. Thanks to them, I'm standing here and I've survived so many times, and my country is still fighting. In March 2014, Russians invaded Crimea and started the war. Yes, it's going on for almost 10 years, the third of my life. I was photographing in Simferopol, a city in Crimea, when Russian soldier just pointed a gun on me, so this story is quite personal for me. On February 24th, 2022, I woke up in Donetsk region on assignment, and I saw my camera next to my bed, so I definitely had no doubts what I supposed to do. I so badly wanted to say something, and I was, to be honest, so angry, not only on Russians, but on the whole world. So I just posted a selfie saying that, "Look, world, that's called the decisive moment. For 8 years, we were inside proxy war started by Russia. You called it crisis, conflict. You were deeply concerned. Keep silent and let that happen. Silence always kills." And this sentence was proved today at 5 a.m. in Ukraine. This post became viral. Do you know why? Because it was honest and it was personal. When we met for the very first time with Adam and Ben, my Vice crew, they describe that we are looking for human stories which you still remember when you watch the video. This focus on human is the most important approach in the journalism, I guess. It's the most important approach in the situation when the whole humanity is failing. When Russians torturing my people on the occupied territories, committing war crimes and scorching the land. In one book which I truly adore, and you guys probably familiar with this as well, it's The Little Prince. There are important words saying that grown-ups like numbers.
When you tell them about a new front, they never ask questions about what really matters. War is not numbers. War is not maps. War is not data. Every death has a face. It's easy to keep scrolling news if war represented it as map game, but people are not news. Every prisoner of war captured in Mariupol has family waiting for him to come back. Every ruined room has a kid who used to sleep in this bed. That's why when we wanted to portray Bakhmut, the city in East Ukraine, which turned into ruins during first battles, we wanted to find the face of Bakhmut. We wanted to find the people. We were looking for people who stayed under bombardment and extremely high risk to get killed. We were looking for those who keep fighting without weekends or vacations. We were looking for those who keep this city alive in the midst of hell. That's how we met 8-year-old Sonia and her parents. They said that to leave Bakhmut means to lose themselves. That's how we met Yuri, Zhenya, Mikita, Stas, the crew of firefighters who were trying to stop the fire in the city on fire, even when everyone knows that in 10 minutes they're going to be the next shell landing and they need to work again and again. That's how we met Irina, who was a cleaning lady from school before the war, and now she stayed to deliver bread to people, to deliver bread under shelling. That's how we met Serhiy, the dog, saving lives at the stabilization point and fighting against death. That's how we met Jan from Belarus, who came in 2014 to watch revolution happening in Ukraine and to feel the freedom, he said. And he's fighting since 2014. And his mortar crew, Volod, supporting the assault mission. All of them know that freedom is not free. I do really believe in the first-hand storytelling. I do really believe that people don't care about numbers, that people do care about people. We journalists multiplying voices, we journalists highlighting pain and highlighting joy, we're responsible for people who trusted their stories. And just to summarize, war is personal. Silence always kills. Don't trade with the evil. And stand with Ukraine. Thank you. 예, 감사합니다. 전쟁 한가운데에서 취재한 두 기자님, 그리고 이 시간에도 전쟁을 취재하고 있는 벤 솔로몬 기자에게 다시 한번 여러분 큰 박수를 부탁드립니다. 벌써 2년이 다 돼가고 있습니다. 러시아 우크라이나 전쟁에 대해서 어느새 우리는 조금 둔감해진 게 아닌가 이런 생각을 해봅니다. 줄리아 코체토바 기자님의 말처럼 그분이 언급한 침묵이 아니라 전쟁 현장에도 사람이 있다는 메시지를 통해서 다시 한번 전쟁이 빨리 끝나서 두 나라 사이에 평화가 찾아오기를 간절히 기원해봅니다. 다음은 특집 부문 수상자 순서입니다. 우리에게는 조금 생소한 아프리카 대륙의 중앙아프리카 공화국에서 발생하고 있는 심각한 민주주의 위기를 카메라에 담아서 세상에 알린 두 분의 용감한 기자님들의 이야기를 들어보겠습니다. 먼저 두 분이 전한 이야기를 영상으로 만나보겠습니다.
Les Russes ont demandé à l'Ukraine d'arrêter ses attaques. Mais les Ukrainiens n'ont pas obéi. Alors la Russie a attaqué l'Ukraine. C'est ça qu'il faut comprendre. Le gouvernement, menacé par des rebelles qui encerclent la capitale, mobilise toutes les forces à sa disposition. Les rebelles et les mercenaires, vous ne devez céder aucun centimètre de notre territoire national. Vous avez tous nos encouragements et soutiens. Sous couvert d'un accord de défense avec Moscou, des milliers de combattants russes débarquent en Centrafrique. Des mercenaires opérant pour le compte de la société Wagner. Dans les grandes cérémonies, fleurissent des drapeaux russes sur des chars offerts par le Kremlin. Des musiciens de Moscou célèbrent même cette alliance. La propagande se met en marche et la Russie est à la manœuvre. Un an plus tard, l'armée et ses alliés russes ont repoussé les rebelles hors des villes. À Bangui, les activités reprennent. Dans l'unique université du pays, les étudiants font leur première rentrée après la guerre. Financé par les Russes et par le gouvernement, Trésor et ses camarades organisent des rassemblements en soutien à Moscou. Mais aujourd'hui, en 3 mois, avec ce que la Russie a fait chez nous, on n'a pas besoin de faire un calcul. Ça veut dire que fabriquer en RCA avec la technologie russe, c'est fort mais ça va. C'est pas trop fort, c'est fort mais ça va. Wagner déploie les grands moyens pour faire de la Centrafrique une vitrine de son intervention. L'objectif sonne comme une vieille rengaine, conquérir les cœurs et gagner les esprits. Cet éternel militant de l'opposition a été plusieurs fois emprisonné dans sa vie, mais il ne baisse pas les bras. Les Centrafricains sont très intelligents. Les Centrafricains acceptent tout maintenant. Et lorsqu'ils commencent à décortiquer, vous allez voir que le Centrafricain saura faire le juste milieu des choses et trancher dans le sens de ses intérêts. Et ce moment-là, lorsqu'il viendra, je pense que les Russes eux-mêmes sauront que leur place n'est plus en République centrafricaine. 예, 중앙아프리카 공화국의 민주주의의 위기를 담은 영상을 만든 프랑스의 캐롤 발라드 그리고 클레망 디 로마 두 분의 기자님을 무대로 모시고 이 보도에 담긴 이야기들을 함께 들어보도록 하겠습니다. 여러분 큰 박수로 맞아주시기 바랍니다. Thank you so much. Hello everyone. We would like to thank you for coming today and thank you for this award. We're very proud of having the award and of being here in South Korea. It's the first time for us, so everything's quite new. But thank you for coming. So our documentary, as you've seen it, it's a bit different from a frontline documentary. We were both correspondents in Central African Republic. The capital is Bangui. Both correspondents for about 2 years, and we made this documentary at the end of our stay there. So our job is to cover usually like daily news in this country, and we're still working as correspondents in Africa at the moment in different countries, and we left Central African Republic. So to understand a bit about the context and how this documentary came to be, you have to understand a little bit about Central African Republic, which is a complicated situation, but the country is in a dire situation. Economically, it's not going great, and there's a lot of security issues with rebels often attacking the government. And what Wagner did and what Russia did basically was that they provided security at a point where the Central African government needed that security in exchange from access to natural resources, in exchange for diplomatic influence. So that was the idea, and we wanted to show that in the documentary. And in exchange from that support, like security support, diplomatic support from Russia,
the main issue was that when it comes to exploiting natural resources, Russia was also, and fighting rebels on behalf of the government, Russia was also committing a lot of crimes and is still committing crimes there, so killing a lot of civilians, robbing them as well. It's people that don't have much there, they live with almost nothing, but the Wagner operative were still taking that away. So we tried to talk also about that in the documentary, and we also talked about the fact that they were covering up these actions and these crimes with propaganda. And Central African Republic it's a very important country to keep in mind because that's where the whole Russian propaganda in Africa machine kind of started. So they started to develop movies, as you've seen one of them. So movies, they started to develop like alcohol for Africans. So that the whole strategy that they are now applying to Mali, for example, or Burkina, they kind of built everything and developed everything in the Central African Republic. So that's what we wanted to show, because we're used to covering daily news with my colleague in African countries, and the idea was we witnessed a lot of presence from the Wagner operatives. We witnessed a lot of things also, and we were able to do it because we stayed for 2 years on field there, because it's access that is quite usually complicated it's access that's usually complicated to get. It's complicated to film them, it's complicated to talk to government officials about them, and we managed to do that. Of course, other TV teams have managed also to do it in the meantime. So that's kind of the idea, and we were able to do it because we were correspondents staying for a long time, but also because we're both French, which might be difficult in certain situations in Francophone Africa, but for us, the idea was that we cannot be harmed physically, or at least we have less risks of being harmed than our local colleagues, local journalists. So we were able to film this and to broadcast that documentary and still be okay ourselves. So I'll let Carol take the next. Yeah. So the purpose of the documentary and the idea behind it was to give that every actor in the Central African Republic could have its word, and it was showing the whole picture of the situation without any bias, without any judgment in it, but let also the supporters of the Russian mercenaries say why they are in favor of this intervention, because we believe that it's this phenomenon. We first need to understand it, and to understand, as you said, it's a brand new phenomenon of a new materialization of Russian imperialism in Africa. That for the past years we've been a lot of attention. Most of the attention was on Ukraine, on the war. And we wanted also to bring attention to this other side of the conflict in Africa, which started in the Central African Republic, and that is now extending to Mali, Burkina, Niger, and because it's also important, and some of the same mechanism that happened in Eastern Europe also happened in the Central African Republic. So we wanted to highlight this, and also it was important for us to show how this propaganda, this imperialism works, because there are reasons. It's not just that people are getting convinced by arguments, because it's also because of the past of the Central African Republic, which was colonized by France during decades, and it was very brutal colonization. So this new imperialism by Russia in the Central African Republic, it's fed and it proliferates because of this past. So it was important for us to highlight this, and to do it the more
in a very objective way, giving voice to everyone, especially as we were French. So we had also this common history with the country. So we had to step inside and with no judgment and just let everybody express themselves. And that's what we try to do. Yeah, and you can kind of see the documentary as just a documentation of the Wagner spread. So now it's, they're spreading in a lot of other countries in Africa, and it's going to continue because it's something that's profitable for them. They're making an economy out of it. So we really wanted to give a voice, since we still had access in the country, which is not the case for a lot of journalists now in Mali, in Burkina. We really wanted to give a voice, as we do like on a daily basis, to Central African people and see what they're thinking and why their opinion is switching from Western countries being quite popular there, and even France, even though it was a brutal colonizer before that, it was still a popular country, and their opinion is switching more and more to Russian because of this, and also because of the Wagner force that helped a lot of the governments to stay in place, that kept security in Central African Republic, in Bangui. Without them, like, the government would probably have failed 2 or 3 years ago, and it's yet another crisis. So yeah, I think we might have covered everything here. But yeah, it's complicated. So if you haven't watched it, it's not that long. It's just 20 minutes. It's on YouTube. It's in French, but it's also in English, so you can probably watch it. It's not in Korean, so we're very sorry about that, but hopefully one day. So thank you. Thank you very much. 예, 감사합니다. 캐롤 발라드 그리고 클레망 디 로마 기자였습니다. 어쩌면 우리가 잘 몰랐던 중앙아프리카 공화국에서 일어나고 있는 러시아의 군사 문화적 침략이라고 할까요? 그리고 민주주의를 바로 세우겠다는 시민들의 열망을 이분들의 끈질긴 취재 덕분에 알게 된 것 같습니다. 취재 중에 살해당한 동료 기자들의 작업을 이어받아서 취재했다고 합니다. 생명을 걸고 카메라 속에 중앙아프리카 공화국의 현실을 담아 세상에 알린 두 분께 여러분 다시 한번 힘찬 박수 부탁드리겠습니다. 예, 1980년 9월이었죠. 힌츠페터 기자는 광주 5.18의 진실을 담은 자신의 취재 영상들을 편집해서 기로에 선 한국이라는 뉴스 다큐멘터리를 제작했습니다. 그리고 그 다큐를 독일 ARD 방송에서 방송했습니다. 이 다큐멘터리가 비밀리에 우리나라에 들어와서 광주 비디오라는 이름으로 전국에 퍼졌습니다. 힌츠페터의 영상은 군부 독재 정권에 의해서 왜곡됐던 5.18 민주화 운동의 진실을 알렸고 평범한 시민과 언론인들이 민주화와 언론 자유를 향해 싸우게 한 보이는 역사의 증언이 됐습니다. 이런 역사적 의미를 담아서 힌츠페터 국제보도상 대상의 이름을 기로에 선 세계상이라고 이름 붙이게 됐습니다. 2023 힌츠페터 국제보도상 기로에 선 세계상의 영예는 러시아에서 일어나고 있는 언론과 표현의 자유, 우크라이나 전쟁 반대를 외치는 사람들에게 벌어지고 있는 국가폭력과 은폐, 민주주의의 위기를 영상으로 고발한 4분의 영상 기자들에게 돌아갔습니다. 그들의 영상을 함께 보시겠습니다. Вы сражаетесь за Родину, за победу! Ура! Любой человек не мог предположить, что в конце февраля начнутся такие события. Вот я аватарку поставил себе. Нет войне написал. Дурак был. Разговоры запрещены. Вот сейчас выгонять отсюда. Держись, любимая.
Ну и мы надеемся, что если какие-то тревожные звоночки прозвенят, можно схватить паспорт и просто уехать. I would rather put myself in danger than just being quiet about it. Юрис, причем он не мог заключить контракт, он не мог пойти в армию. Natalia's dad was unable to receive the full treatment he needed because of medical shortages in Russia as a result of the war. Многонациональный народ Российской Федерации. About our country falling apart and becoming the next North Korea. Объединенные общей судьбой. Суд вынес решение, что список вот этот вот погибших – это разглашение гостайны. Можно сесть за это. Звонили вам. Можно, да? Когда уехал, мне уже сказал, что он там. 예, 수상자 네 분을 대표해서 한국에 온 알렉산드라 오디노바, 바실리 콜로틸로프 두 분을 무대 위로 모시겠습니다. 여러분 큰 박수로 맞아주시기 바랍니다. 예. Hello everyone. Firstly, I would like to say that we're greatly honored to receive the award, and the Hinzpeter Award, and wish to convey our sincere gratitude to everyone who played a part in the selection and decision-making process. And thank you for the invitation, and we're happy to be here and at this event and in Korea in general. Our film director, Gizben Mohammad, who unfortunately couldn't come here today, also wants to say hello and transfer deep gratitude for the award that we have received. We would also like to thank our UK executive producer, Exala Hockey from Hard Cash Productions, and ITV's commissioning editor Tom Gilles. And we want to thank PBS Frontline for helping us with making the film and the story. Now I think Sasha will continue with them. Thank you so much. We didn't expect to end up on this stage, and when Vladimir Putin started the full-scale invasion on Ukraine last year, we personally felt devastated, and we still are. And we saw that we were not the only people who felt that way, and there are probably not enough words in Russian or English to express how sorry we are about what is happening during this war. And the only thing we felt that we could do is to do our job, and that the only thing that kind of made sense. And during the first days of the invasion, Russia was cracking down on the remaining online media outlets, and the only online TV station was shut down. The only radio station that offered any platform to the opposition voices was also cut off. Social media networks, all major social media networks were blocked, and they're still blocked.
And it was really hard to exchange information. And very soon, Russian lawmakers introduced laws practically practically imposing censorship on coverage of the war. And that prompted a lot of journalists, Russian and foreign, leave the country. And because they couldn't assess the risks and because they feared persecution. But we wanted to cover what was happening in the country because we think that it's part of our job is to document. And in no way we wanted to divert attention of the world from the war crimes happening in Ukraine. But we saw people who were against the war, and we wanted them to be seen because we think that every voice against the war matters. Also that this regime has destroyed many lives in many different ways, and we believe that each human life matters. And Vasily wanted to say a few words also. Yes, and we also just wanted to show how our government used various instruments and techniques of oppression to silence the independent media and opposition, and they were using tools, techniques for many years just to divide the society and to make people feel powerless, to make them think that their actions or anything they do wouldn't change the situation, and this enabled the Vladimir Putin, the dictator, to start the invasion, and which, as we now know, it was a big surprise, not just for ordinary people, but even for lots of people in power. And the consequences of this action, his basically maybe one-person decision, were severe for Russian civil society and catastrophic for Ukrainian people. And the whole thing can be a good example of how a modern and quite advanced authoritarian regime functions. So maybe we hope that maybe it can be used, the film, as some kind of a guidebook and a reminder for journalists and activists around the world of where to look in order to see the threats for democracy in their own countries and to confront them, to try to make things right, and these maybe can help us make the world a little bit of a better place and safer place. Yeah, well, as for what should I say about the problems we had? Yeah, and so should I? Thank you very much. Thank you. 예, 감사합니다. 정부의 언론 탄압 그리고 정부의 선전을 통해서 어쩌면 오히려 전쟁을 지지하는 사회 분위기가 만들어졌을 러시아에서 이런 힘든 상황 속에서도 그 실상을 영상으로 만들어주신 알렉산드라 우디노바, 바실리 콜로틸로프 두 분께 다시 한번 여러분 큰 박수를 부탁드리겠습니다. 2023 힌츠페터 국제보도상 서울특별행사 1부를 마무리해야 할 시간이 됐습니다. 오늘 수상자분들과 함께하면서 역사의 현장 한가운데서 진실을 기록하고 알리는 영상기자를 비롯한 언론인들의 역할과 노력에 대해서 다시 한번 생각해 보게 됩니다. 그리고 저 또한 언론 종사자로서 막중한 사명감을 느끼게 되지 않았나 싶습니다. 다시 한번 2023 힌츠페터 국제보도상 수상자분들께 축하의 말씀을 드리고요. 내일 오후 6시 국회도서관 대강당에서 열리는 시상식이 수상자들과 한국의 영상기자, 언론인, 시민들이 연대하는 축제의 장이 되길 바랍니다.
잠시 후부터 시작되는 2부는 2023 힌츠페터 국제보도상 수상작으로 보는 전쟁과 인간이라는 주제로 국제문제 전문가, 언론학자, 수상자들과 함께 또 방청객들도 함께하는 세미나가 준비되어 있습니다. 함께 적극적으로 참여해 주시길 바랍니다. 저는 여기서 인사드리겠습니다. 지금까지 MBC 아나운서 오승훈이었습니다. 감사합니다.